So niko sure umeona watu wakitrendisha ama wakiongea kuhusu Finance Bill 2023 na huenda watu wengi hawaelewi ni nini hii Finance Bill ina trend hivi, kwani inahusiana na nini na ni nini hiyo. Well, niko hapa juu yako. Nataka nikuelezee in a very simple language and in a layman's understanding. Now, what you need to understand first is that serikali inasema kwamba hakuna pesa. In fact, labda umesikia kwamba civil servants, ama kama wewe ni civil servants unajua wamekaa karibu 5 months kabla hawajalipwa, hawajapata salaries. And not only civil servants wale wanafanya ndani ya nchi, but also wale diplomats ama wale wenye wanafanya kazi nje ya nchi, ambao wanafanya kazi kwa embassies, au wote hawajalipwa wote. Okay, so the government of President William Ruto has vowed na ikasema kwamba hawaombi pesa ndio walipe salaries, kwa sababu previously serikali ya Uhuru ilikuwa inaomba loan ndio iweze kulipa salaries ya wale wafanyakazi wa umma ama wafanyakazi wale wenye wanafanya wameajiriwa na serikali. Also najua umesikia kwamba county governments hajapewa pesa zenye zinafaa kuwa zimepewa. In fact, kuna wakati hata magavana walikuwa wamesema watagoma. Now, with that in mind, the government of William Ruto or the Kenya Kwanza government is struggling to raise fund to facilitate the operations of the government. It is struggling not to borrow any more loans. Ukiwauliza wanawaambia kwamba ni vile serikali hawataki kuomba kihorela sijui nini, but the truth is even the people ama those who lend money wenye wanakopishia Kenya pesa sio wengi wanakubali sahi, because your debt ceiling is so high and you are not able to pay those debts on time. A lot of debts zina mature this year. Now, so kulingana na hii serikali ya William Ruto, ama kulingana na hii finance bill ambayo imepelekwa kwa bunge na inafaa mfanye public participation, mseme maoni yenu ni gani, ama ipitishwe ama ikose kupitishwa ama ibadilishwe. This is what they are saying, and I'm quoting it according to what the chairman wa finance committee ya parliament alisema, Honorable Kuria Kimani, who is my member of parliament by the way, Molo. I want you to understand that mimi natumia tu mfululizo wote, sifuatilia ati kulingana na vile imeandikwa from A to Z. Naweza taja A niende Q niende W niende, yani sina mfuatilio wote, nataja tu kulingana na ile point imekuja mbele. Now, kuna kitu wanasema housing levy. Now, I know you have heard people saying about the president talking about affordable housing. Now, what he is saying that as long as you are employed, whether public or private company, lazima utakuwa ukikatwa 3% of your salary inaenda kwa housing levy. Wanasema ni investment kwa sababu ati after 7 years unaweza chukua hii 3% yenye umekuwa ukitoa for 7 consecutive years, unaweza chukua utransfer kwa mtu mwingine. Now, first of all, this housing levy wameweka ikuwe ya kila mtu, as if kila mtu atapata hii affordable housing 1 unit. Now, who told the government that everybody wants to own a house in those units zenye wanatengeneza hizo magorofa? What if a Mkenya wa kawaida staki hizo manyumba? Yes, nataka nyumba, naweza taka mortgage ama naweza taka loan nijenge nyumba, lakini staki kwa hizo magorofa zao za town, hizo magorofa kubwa ati unanunua room moja ndio yako na labda umenunua 5th floor, kuna mwenye amenunua 1st floor. Whatever the arrangement it is for that housing levy, I don't think it makes sense to anyone. If I need to own a house, I will do it my own way. At least I can take I better take a loan from a bank, alafu ni service my own alafu ni service my own house in my own way, the way I want, and build the house in the design I want, where I want, and how I want it to be. Okay? In fact, ni kitu nimekuwa nikichallenge in the previous videos na nikawauliza, the government is building houses for Kenyans.
Okay, and they're telling us that wanakuja kutoa ile shida imekuwa huku ya housing, hakuna employment, so they want to employ people wenye watauza mawe, wenye watauza hizo milango, wenye watauza madirisha, which is a very silly consideration of things. Atio hizo houses ndo zitaleta jobs kwa youths. Now the question I have been asking myself is, why does the government need to build for its people when we have real estate players? Na hii government ndo ina govern ama ina regulate how those real estate players wana operate. So the government is the referee, so the government becomes the regulator to all real estate companies. Okay, the government becomes a regulator to all the providers of the raw materials za kutengeneza nyumba. It becomes the regulator to all the mafundis. Yes, and then you come as the government, you want to start building and still remain as a regulator. Are you a regulator or are you a competitor? Yes, because you have to choose one. The moment you take the side of competition, stop then regulating. So you let people to do whatever they want in the real estate industry. You let people to put cost that they want. So the cost of housing continue. So the cost of housing iendelee kuongezeka kila siku kwa sababu hakuna mtu ana regulate. The person who is regulating is still a competitor na anataka kuonekana akiwa low price. So raha yake na anataka kuonekana kwamba yeye ndiye ako affordable. So raha yake ni anafurahia wakati competitors wako expensive, so that watu waone yeye ndiye affordable. So as long as the government is going to continue building houses for the citizens, and I'm not saying waache kujenga, maoni ni yangu, I'm not saying waache kujenga, all I'm saying is that wakumbuke kwamba wao ni regulators. The moment wamechukua the route of competition, all the other real estate companies will start being expensive because the government has a point to deliver, that the government is more affordable. Whatever you do with that, whatever you do with that information is none of my business, but I'm telling you it is not right. Now, number 2, wanasema kwamba number 2, any person mwenye ako employed, najua mnajua kwamba huwa unakatwa 30% pay as you earn. Unakatwa 30% of your salary as pay as you earn. So the new finance bill inasema kwamba now 30% inakuanga kwa wale watu wana earn up to 500,000. Now from 500,000 kwenda juu to 1 million and going mpaka huko kwenye unaweza kulipwa, wanasema kwamba hao watu hawafai kulipa 30%. Wanafaa waongezewe taxation. So wakuwe wakilipa 35%. So the idea is we are taxing the rich. And not necessarily the rich, but those who earn more, because you can earn more na bado ubaki kuwa poor. So they are saying we increase this tax pay ya wale wa Kenya wana earn over 500,000, badala ikuwe 30%, ikuwe 35%. Okay, so the more you earn, the more we tax you. Sitaki kupeana reaction kwa hiyo, I will react in the coming videos. Aya, number 3, pia wanataka taxing, pia wanasema tax on digital income. Tax on digital income ni kampuni kama digital income ni kama wale watu wana trade cryptocurrency, wale wenye wanauza na kununua Bitcoin. Content creators wale wa YouTube, wale content creators unaonanga wakifanya drama YouTube alafu wanalipwa. Wale wenye wale watu unaonanga waki-advertise vitu kwa nini TV. Inasemekana kwamba wakilipwa hizo pesa wamelipwa wakuwe, inasemekana kwamba any income yenye wao wanapata how digital through digital income, any digital income, whether wewe ni kampuni ama wewe ni binadamu. Okay, so ukatwe 15%. Pia wanasema excise duty iwekwe kwa vitu ambazo wanasema ni luxury, kama human hair. Wale wenye hamuna nywele mnaenda kununua nywele zenye si zenyu mnavaa,
tax itapandishwa, so zitakuwa expensive. False beards, wale wenye munavaa ndevu fake, sijui yo, okay, zile ndevu fake, akina makeup, akina wigs, serikali inasema hizo zote ni luxury, so tax iongezewe, hizo vitu zikuwe expensive. Toa kenyitana zikuwe expensive. Number 6 pia wanasema kuhusu something to do with amnesty policy. Amnesty inamaanisha, tuseme leo umeanzisha kampuni, umeregister kampuni na ukachukua KRA. Umechukua hiyo kampuni, unataka labda kuchukua tender from a government tender. So you know that for you to take a tender lazima uchukue KRA pin na udeclare kwamba wewe uko na kampuni. However, ukishachukua hizo documents ukose kupata ile tender na hii kampuni yako ikose kufanya kazi, at the end of the year KRA hawajui kwamba haukupewa kazi na KRA hawajui kwamba haukupata pesa. There is the minimum tax yenye wanataka kutoka kwako. Okay? So you find yourself at the end of the year KRA wanakuitisha pesa yet kampuni haikufanya kazi. So this bill inasema kwamba kama uko na kesi kama hiyo, utakuwa na uwezo wa kwenda kotini na kuonyesha kwamba haukutengeneza pesa zozote, so that KRA can free you from that obligation. Lakini kuna shida moja. Kama KRA walikuwa wanasema kwamba uko na obligation ama uko na deni yao ya 1 million, before you file that complaint in a court of law, wanasema kwamba ulipe kwanza 20% ya ile deni uko nayo. For example, kama ni hiyo 1 million, nasema ulipe kwanza 200,000 which is equivalent of 20%. Ndio ukilipa 20%, ndio KRA, ndio sasa hii kesi yako isikizwe kotini. Another interesting thing ambayo wamesema ni kwamba fuel levy ile 16% ilikuwa imeondolewa na ya 16% irudishwe. That means mafuta itapanda, na mafuta ya gari ikipanda, whether ni mafuta ya gari ama ni mafuta ya mashini yoyote, fuel ikipanda kila kitu inapanda bei. Now, and you all know that fuel ikipanda kila kitu inapanda bei. Now, if you listen to all those things zenye nimetaja, they are everything to do with taxing more. I don't know how you react to that. I don't know why this government is so obsessed to taxing people in the name of ati tunatorokea kuomba loan, in the name of trying to fund government projects or government operations. Because from where I stand, because from what I understand and the little economics that I know, though I am not an economist, ni kwamba the government cannot tax itself to prosperity. Nitakuacha na hii quote ya Winston Churchill before we go to the next video and discuss this in details, ambapo alisema kwamba serikali kufikiria kwamba inaweza prosper ama inaweza pata pesa nyingi wakati ina tax watu wake sana, ni sawa na kuingia kwa bucket ndani alafu ushike hando ya bucket ujaribu kujiinua. Think about that before you go to the next video. Kindly remember to subscribe to this channel and also follow us, like this video, and don't forget to comment.